फ्रेंड्स देखो आज तुम्हारे काছে একটা রিকোয়েস্টেড ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি। তো নোজ ব্লোয়িং ভিডিও তোমাদের রিকোয়েস্টে, তো জানি না পারবো নাকি, তো আমি ট্রাই করছি, তাও চেষ্টা করছি তোমাদের রিকোয়েস্ট রাখার। তোমরা অনেক করে বলেছো যে নোজ ব্লোয়িং ভিডিও দিতে, বানাতে একটা লং। তো আমি সত্যি 30 মিনিটের বলেছে, আমি 30 মিনিট ট্রাই করব, তার মধ্যে কটা হাঁচি হয় আমি দেখব। জানি না কটা দিতে পারবো। তো আমার ঠান্ডা লাগা ছাড়া এছাড়া তো হাঁচি হয় না। তো আমি ট্রাই করছি, তাও তোমরা দেখতে থাকো আর পাশে থেকো আমার। দেখো এই নোজ ব্লোয়িং ভিডিওটার জন্য আমি কি নিয়েছি ইউজ করার জন্য। দেখো একটা কাগজকে নিয়েছি পাখি করে, আরেকটা দেখো এখানে এটা নিয়েছি তুলো দিয়ে, এটা নিয়েছি। জানি না, আমার তো প্রচুর ভয় লাগছে। তো দেখতে থাকো। তো চলো ভিডিওটা শুরু করা যাক, বেশি কথা না বলে বকবক করে। দেখো হচ্ছেই তো না, কাগজটা তো পুরো ভিজে যাচ্ছে। তো দেখি তুলোটা দিয়ে হয় নাকি, চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে যাচ্ছে। কাগজটা পুরো ভিজে যাচ্ছে কিন্তু হচ্ছেই না। দেখি নাকটাতে।
খুব মুশকিলের কাজ। এমন চ্যালেঞ্জ দিয়েছে, পুরো কাগজটা ভিজে গেছে, খুব মুশকিল। চোখ মুখ দেখে জল বেরিয়েই যাচ্ছে। নাক চিরচির করছে কিন্তু হাঁচি বেরোচ্ছে না। নাকটা পুরো শিরশির করছে কিন্তু সম্ভব হচ্ছেই না। পুরো দেখো কাগজটা তো ভিজেই গেছে। দেখো হচ্ছে না, আবার ট্রাই করছি। পুরো নাক শিরশির করছে কিন্তু হচ্ছে না। ভগবান, কি সমস্যায় ফেললে। পুরো নাকে তো হাঁচি আসছে না, শুধু সর্দি আসছে। কি সমস্যা গো ঠাকুর।
একটা হাঁচি হলো, এত 10-15 মিনিট করে একটা হাঁচি হলো। দেখো আর কটা হাঁচি দিতে পারছি 1 ঘন্টার মধ্যে। দুটো হাঁচি হলো। তিনটা হাঁচি, তোমরা গুনে রাখো, 3টা হাঁচি। দেখো পুরা বাঁচবো নাকি সন্দেহ। চারটা হাঁচি। চারটা হাঁচি দিলাম। দেখো 8টা থেকে বসছি, 8টা 19 হয়েছে। 19 মিনিটের মধ্যে আমি 4টা হাঁচি দিলাম। তো দেখো আর এই নাকটাই করছি। এই নাকটা তো পুরো ব্যথা হয়ে গেছে প্রথম থেকে করে করে। এই নাকটা ব্যথা হয়ে গেছে গো। দেখো 4টা হাঁচি হয়েছে, আর তো হচ্ছে না গো। পুরো আমার পুরো নাকগুলো ব্যথা হয়ে গেছে। তো আর 30 মিনিট বলেছো যখন, তোমরা ট্রাই করছি, তো 20 মিনিট হয়েছে। প্রচুর পরিস্থিতি খারাপ।
ছি, দেখো তোমরা রিকোয়েস্ট করেছিলে বলে আমি ভিডিওটা রেখেছি। তো দেখো 4টা হাঁচি হলো, তো এখন আর হচ্ছে না। ট্রাই করছি তাও। নাকটার পুরো অবস্থা দেখো খারাপ হয়ে গেছে। এই নাকটা ব্যথাবো, এই নাকটা একদম পাচ্ছি না, খুব ব্যথা হয়ে গেছে কাগজটা দিয়ে করতে। কিন্তু এই নাকটায় হাঁচিগুলো হলো, ওই নাকটায় কিছুতেই হচ্ছে না গো। ডান নাকটায় পুরো ডান নাকটা ব্যথা হয়ে গেছে আমার। দেখো পুরো অবস্থাটা দেখছো। চারটা হাঁচি হয়েছে গো, মনে হয় আর হবে না। চারটা হাঁচি দিলাম। তো তোমাদের রিকোয়েস্ট ভিডিওটা আমি রেখেছি, দেখো
30 মিনিট করতে বলেছো, তো 30 মিনিট বানিয়েছি। আমার পরিস্থিতি প্রচুর খারাপ হয়ে গেছে, আমার পুরো এই নাকটা খুব ব্যথা হয়ে গেছে, তাও আমি 4টা হাঁচি দিলাম। তো দেখো, তোমাদের ভালো লাগলে কমেন্ট করে জানাবে, লাইক করবে, সাবস্ক্রাইব করে দেবে, আর আমার পাশে থেকো। দেখো, সত্যি কথা, আমার হাঁচি কোনো দিন হয় না ঠান্ডা লাগা ছাড়া, তো তোমরা বললে বলে আমি বানালাম ভিডিওটা। তো সারাদিন কি করে কাজ করবো এভাবে, আমার পুরো নাকটা এটা ব্যথা হয়ে গেছে, তোমরা বুঝতে পারছো নিশ্চয়ই। পুরো রুমালটা দেখেছো কি অবস্থা হয়েছে সর্দিতে পুরো। তো প্লিজ পাশে থেকো আমার। দেখো, তোমরা রিকোয়েস্ট করেছো, ভিডিওটা বানিয়েছি, তো সাপোর্ট করো আমার ভিডিওটাকে প্লিজ। দেখো, পুরো 30 মিনিট ধরে আমি করলাম কিন্তু ভিডিওটা, বলো